Okay, hi guys. Salam. How are you guys? Everybody, salam. እንዴት ናችሁ? How's everybody doing? Okay, ዛሬ ደግሞ በሌላ ጥያቄና መልስ መጥቻለሁ። It's called the tricky riddles. So like እንደ እንቆቅልሽ ማለት ነው በእኛ አማርኛው። So it sound like እንቆቅልሽ ምናቅልሽ የምንለው ጨዋታ አለ አይደል? ያ እንደዛ ነው። የሆነ ነገር መፈለግ እንደ ከንትኑ ከወርዶቹ ከምታዩት ላይ የሆነ እንትኑን ለማውጣት እንቆቅልሽ ይባላል። ያ እንደዛ ነው። ትሪኪ ሪድልስ ይሉታል በእንግሊዘኛ። what is called. So I have number 1 question. Okay. Yeah, I don't cry when you cut me, but you do. What am I? ይላል። I don't cry when you cut me, but you do. What am I? Okay, እኔ አላለቅስም ግን እናንተ ስትቆርጡኝ እናንተ ታለቅሳላችሁ። ማነኝ ነው የሚለው። The answer is ምንድን ነው ማለት ነው? onion. an onion ሽንኩርታችን ማለት ናት። ያቺ ሽንኩርተኛ የምንከትፋት ሁልጊዜ ሽንኩርት ሲከትፍ የሚያለቅስ ያውቀዋል። ያ when we still slice it we the one the crying እና the ሽንኩርት is the answer onion. okay. ሁለተኛው ደግሞ ምን ይላል? I have no life but I can die. What am I? What do you guess? I have no life but I can die. What am I? ምንም ላይፍ የለኝም ግን ስቲል ላይፍ ሳይኖረኝ እሞታለሁ። ማን ነኝ? like it has no heartbeat but still dies. ማን ነው? it is a ባትሪያችን ማለት ነው። ህይወት የለውም ያው ግን ይሞታል አይደል? ያልቅስ ቻርጅ እንትናችን ሲያልቅ ዳይስ። ሶ that's a battery. Okay, number 3. I run but I never walk. What am I? I run but I never walk. What am I? What do you guess? If you guess a river, that is the one, because the river it just runs but never take a step. Okay, so that's answer. Okay, what has to be broken before you can use it? What has to be broken before you can use it? ምንድን ነው ከመጠቀማችን በፊት ብሮክ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? if you say an egg, that is the one. Your egg always we have to crack it before we get the good stuff. So that is the egg. እና የዛሬው ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ላይክ እንግሊዘኛ በእንቆቅልሽ ምናቅልሽ ጨዋታ ነው ማለት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። so just if you like it, just subscribe, comment. All right. Okay, I hope you have a great day, lovely day, blessed day. All right, bye until I come to the next time. All right, bye.